Okay, welcome students. Let me continue our next class on complex numbers. In the previous class, I have completed the problems on exercise. Some solved examples I would like to continue in today's class. See, there is a problem based on equality of complex numbers. It is given that 4x plus I into bracket 3x minus y is equal to 3 plus I into minus 6. Now, the two complex numbers are equal. The two complex numbers are equal. Question is to find the value of x and y here. Very simple question here. You separately, just already both are in the standard form x plus iy. This is in the form x plus iy. Again, this is also in the form x plus iy. Here you have to compare the real and imaginary parts separately. Then you will get the answer here. Comparing real and imaginary parts. Real and imaginary parts separately. What we get here? 4x is equal to 3, you can write. 4x equal to 3, you write. And hence x is equal to, you are getting 3 divided by 4. And here the imaginary part, the coefficient, that is the term which is associated with the imaginary unit I, that is nothing but 3x minus y on left side. On right side it is minus 6. See, you got already the value of x, you substitute here. 3 into 3 by 4 minus y, which is equal to minus 6. Shift that minus 6 to this side. This is 9 by 4 plus 6. This is equal to y here. So as a whole, y equal to what you are getting? 6 4 is 24. 24 plus 9, how much? 24 plus 9. How much? 33 divided by 4. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮೆ. ನನ್ನ ವರ್ಕ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ನನಗೂ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 by 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 33 divided by 4 here. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೈತಿ. ಎನಿಹೋ ಒಂದು 30-40 minutes ಇರ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. See, question is to express it in the form a plus ib. Let us continue. Write down all of you. Minus 5i into 1 upon 8 into I is there. See, multiplication of two complex numbers. So, this is a minus 5 into 1 by 8 into, you write I into I. Okay. Yes, you may. This is minus 5 by 8 and then I into I is I square. I into I is I square. I square value is minus 1. I square value is minus 1. So, minus into minus plus and this is leading to 5 divided by 8. Question is to write it in the form x plus iy or a plus ib. So, that's why I would like to write like this. 5 by 8 plus I into 0 you write. Now, it has been converted into the form a plus ib. In place of a, 5 by 8 is there. In place of b, 0 is there here. Let us move to the next question. C minus I, write all of you, into 2i into minus 1 by 8 into I to the power 3 is there. This is the question. Now, just the numerical coefficients I would like to take. 2 into minus 1 by 8. Separate ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನ. Next. Minus I is there here. This is minus I into I here, and then further one more, sorry, I have gone in a wrong way. 1 minute. See, better you go like this, it is very easy. 2 into minus you write as it is, 2 into I square you write, 2 into I square. Minus 1 to the power 3 means minus sign retains here, minus sign retains. And then 1 by 8 to the power 3. What is the value of 8 cube? Tell me the value of 8 cube. Into I to the power 3. 8 cube ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? 8 8s are 64, 64 8s are how much? Come on, tell me quickly. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? 500
512. Okay, 512. Okay. So this is minus 2. I square value is minus 1 into minus. Better you can neglect minus sign. ನೋಡೋಣ ತಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. You eliminate both minus sign. ಇಡೋಣ ತಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ 1 by 512. See, this can be written as I square into I, or directly you can write the value of I cube which is equal to minus I, you know already. See, sign convention ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 2 ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ 2 ನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 1s 2, sorry 2 2s 4, 1 11 remains, 2 5s 10, 1 12, 2 6s 12 here. So let us move to the next step, and probability is the last step. See the sign convention. Minus into minus plus, plus into minus. It is minus here, numerator. I square value is minus 1 into I would like to write as it is, divided by 256. So minus into minus plus, finally what you are getting, I divided by 256. I divided by 256. This is what the answer what I got. ನೋಡೋಣ ತಡ್ರಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ. ಐದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು 1 by 256. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದಲ ಐತಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಮೈನಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋದೈತಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. a ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3ab ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ a ಮೈನಸ್ b. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. a ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ a 5 is there, and then in place of b 3i is there here. Raise it to the power 3. a cube, write 5 to the power 3 minus b cube 3i to the power 3 minus 3ab minus 3 into a value is 5, b value is 3i, b value is 3i into bracket a minus b 5 minus 3i, 5 minus 3i. Okay, this is equal to 5 to the power 3 is 125 minus 3 to the power 3 27 I cube. 3 5s are 15, 15 3s are 45, and then I you write as it is, bracket 5 minus 3i, 5 minus 3i you write as it is. So in the next step of simplification, 125 you retain as it is, 125 minus 27 I cube value is minus I. ಈಗ ತಾನೇ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ. I square into I ಬರೀತೀರಿ. I square minus 1 ಅಲ್ಲ, minus 1 into I is minus I, minus 5 5s are 45, sorry 25 2 carry, 5 4s are 20 plus 2 22, 225 I it is. I have multiplied 45 I inside, so minus into minus plus, 45 3s are 3 5s are 15, I think it is 135, 3 4s are 12 plus 1 13, 135 I into I square, I into I square here, I square. See, minus into minus plus I have written 45 3s are 135, I into I is I square. Next 125 as it is, minus into minus plus 27i, next minus 225i, minus 225i plus, here I would like to change directly to minus. The reason is I square value is minus 1. ಈ I square value ಐತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, I square value minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 135 ಬರ್ತದೆ. So 125 and minus 135, 10 is the difference with negative sign, minus 10, 225 minus 27. How much? What is the difference? Minus of 198 I. Let us check the answer.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. -10 -198 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಫಾಲೋಡ್ ದ solution. Let us move to the next question. -√3 plus of -2 under root 2√3 minus I. A very simple problem based on multiplication. -√3 I would like to write as it is, plus I√2 I would like to write this, because root of -2, it is an imaginary number. Root of -2, it is nothing but root of -1 into I, so into 2. Root of -1 is I, and then under root 2. This is what the scenario. Put the bracket. One more bracket. 2√3 minus I is there. 2√3 minus I is there. Now as usual multiplication. ನಿಮ್ದೇನು ರೂಟೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಗುಣಾಕಾರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. -√3 ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ 2√3 ಮೈನಸ್ I ಇಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ I√2 ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ 2√3 ಮೈನಸ್ I ಇಡ್ರಿ. 2√3 and then minus I here. Okay, this is equal to minus sign as it is outside, 2 also as it is. √3 into √3 is only 3. Directly I would like to write. Minus into minus plus, √3 gets multiplied to that I. So minus into minus plus, ಏನೋ ತಪ್ಪಾದರೆ ಹೇಳ್ರೆ, ಮ್ಯಾಲಿಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಇರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ C2 as it is, I you write, and then √6 I would like to write. √2 into √3 leads to √6. Next step, plus into minus, minus. I into I is I square, and then √2 gets multiplied to that. I square √2 I would like to write. -6. Next step of calculation, -6 plus √3i plus 2i into √6. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 2 into √6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, minus I square value is -1, so it leads to plus √2. Now it is the time to club real parts and imaginary parts separately. This is equal to √2 minus 6 you club, and then I you take common, √3 plus 2 √6. Now it has been converted in the form a plus ib. A means √2 minus 6, b means √3 plus 2 √6. -6 plus √2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ. ಎರಡನೇದು √3 ಕಾಮನ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟಾನ, 1 plus 2 √2 ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರು ನಡೀತೈತೆ, ಇದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. √3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಝಡ್. ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 minus 3i. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ನ, x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ I ಇಂಟು ಮೈನಸ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಝಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ I ಇಂಟು ಮೈನಸ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಝಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಬಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಝಡ್ ಬಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ x ಮೈನಸ್ iy ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾ ಕೆಳಗಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಆ ಮೇಲಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ರೂಟ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ x is equal to 2, y is equal to -3. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ. x 2 ಅದ, y -3 ಅದ, ಐನ ಸಹಗುಣಕ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 plus 9. 4 plus 9 is 13, root 13, under root 13. So mod z is equal to, now use the formula, z inverse is equal to z bar divided by mod z to the power 2. Z bar means the conjugate of z. 2 minus 3i is the conjugate ಬರಿಬೇಕು, means 2 plus 3i. You replace I by minus I. Minus 3i becomes plus 3i. Please note the change. Divided by mod z bracket square, that is root 13 to the power 2. It means 2 plus 3i divided by 13. Is it clear for all?
ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ 2/13 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/13 plus 3 divided by 39. This is what the solution here. Is it clear for all? Yes. Okay. ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರಾಕತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾ ಹಿಂದುಳಿಯಾಗತ್ತೀರಿ, ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಏನ್ರಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗತ್ತರ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಸ್ಲೋ ಹೋಗೋನಾದ್ರ ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ a ಪ್ಲಸ್ IB ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ 5 + √2i divided by 1 - √2i here. This is equal to 5 + √2i divided by 1 - √2i here. Just you multiply by the conjugate of the denominator. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ ಏನೈತಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ನ, ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನು ತಪ್ಪಾಗೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಐ ಬರೀ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಂಗೆ ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸುಮ್ ಕೂಡ್ರಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಲಕ್ಷ ಹೊತ್ತು ನಾ ಮಾತಾಡ್ಸಿದೆ, ಹಂಗೆ ಸುಮ್ ಕುಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದಿನ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೋಗಿ ತಪ್ತೈತದ. ಹಂಗಾಗ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಇರ್ರಿ. 1 - √2i ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ? ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್? 1 + √2i. ಓಕೆ ಹೌ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 + √2i. ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. 5 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, 1 + √2i ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ √2i ಐತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ 1 + √2i ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a - b into a + b, that is equal to a square minus b square, 1 square minus of √2 into I to the power 2. This is equal to 5 into 1 is 5 plus 5 into √2i, 5 into √2i plus √2i into 1, that is √2i itself, plus √2 into √2 is only 2, I into I is I square, I into I square. √2 into √2 only 2 ಆಗುತ್ತಾ, I into I square ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 square is 1 only, minus √2 square is only 2, I square is -1. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ I square. √2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, I square ಅನ್ನು -1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ನ. 5 I would like to write as it is. ನೋಡ್ರಿ 5 plus 5 √2 and 1 √2, that leads to 6 √2i. Notice these are like terms. √2i, √2i, 5 √2i, 1 √2i, that leads to 6 √2i. 6 √2 into I. Next is 2i square. I square value is -1. So plus into minus, so this leads to -2. Divided by 1 + 2. 1 + 2. So 5 - 2 is 3. 5 - 2 is 3. Next up I would like to write here only 5 - 2 is 3. 3 plus 6 √2i divided by 3. You may cancel 3. Divide by 3. So by dividing, what happens? This is equal to 3 cancels, 1 remains. 1 plus 2 √2i. 1 plus 2 √2i. Let us check the answer. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 1 plus 2 √2i. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್? Yes, sir. Okay, let us move to the next question. That is what the I to the power I to the power -35. Second one, I to the power -35. ನೋಡಿ, I to the power 4 ಇಡ್ರಿ, 35 ನಿಯರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀರಿ ಇದನ್ನ? 8 4s are 32. 32 ಇದ್ದದ್ದು 35 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ I to the power 3 ತಗೋಬೇಕು.
Followed this logic, all of you? Have you followed this? Is the Yes, matter sir. clear? Okay. Then I to the power 4 value is 1. 1 to the power 8 into I cube is minus I. I cube is minus I. So this is equal to minus I. Right? Not network with. See, 1 to the power 8 is 1 only, and then minus I remains. So the answer is minus I itself. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ ಐ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಐ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಂ ನೀವು ಸುಮ್ಮ ಕುಂತಿರಲ್ಲ. ಐ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 35 ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 35 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. This is a second sub question, I to the power minus 35. ಇದೇನಾಗಬೇಕು, 1 upon I to the power 35 ಆಗಬೇಕು. ಇಂಡೈಸಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೊದಲು ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ 1 upon I to the power 4 raise it to the power 8 4 is 32 into I 32 ಅಥವಾ I cube ಬರೀಬೇಕು. Now this is equal to 1 divided by, this is 1 to the power 8 is 1 only, I cube value is minus I. In order to reduce it, simplify it, you multiply by I and then divide by I. You will be getting the numerator I, denominator is minus I square. So I divided by I square value is minus 1, minus of minus plus. So the final answer is I. This is what the answer. Understand ಆಯ್ತಾ ಈಗಾದರೂ? Yes, sir. ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋತಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಬರ್ದು ಸುಮ್ಮಿರ್ತೀರ ಅಂದಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಫೇರ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡತ್ತಾರಣ, ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ನಮಗೂ. ಯಾಕೋ ನನಗೆ ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಇದೆ, ಇರಲಿ, ಇದೊಂದು ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ದಾಗಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ 3 minus 2i into 2 plus 3i divided by 1 plus 2i into 2 minus I. This is what the given problem here. First of all, you need to multiply numerator and denominator as usual. Product of complex numbers concept as usual. 3 into bracket 2 plus 3i, you write. Then you write minus 2i bracket 2 plus 3i, you write. And then divided by 1 into bracket, again there is an error. Okay, 1 into bracket. This is 1 into bracket 2 minus I. 1 into bracket 2 minus I. Next 2i into bracket plus 2i into bracket 2 minus I. 2i into bracket 2 minus I. Let us simplify this. 3 into 2 6. 3 into 3 9. I, you write. 2 into 2 4. 4i minus into plus minus 2 into 3 6i square. 6i square whole divided by 2 minus I 4i and then plus into minus minus 2i square. 2i square minus 2i square here. Let us simplify this. ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಹಿಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. This is equal to,
6 you write as it is in the numerator. 9i minus 4i is 5i. 9 minus 4 is 5. 5i. Further, I square value is minus 1. So minus 6 into minus 1. Minus 6 into minus 1 divided by 2. Write 2 as it is. Further, 4i minus I plus 3i. Plus 3i. Minus 2 bracket I square is there. Minus 2 I square is there. I would like to write directly it as plus 2. Understand ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. I square value is minus 1. Minus into minus plus. So 2 you will get here. So this is equal to 6. Minus into minus plus 6. 6 plus 6 is 12. Direct ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. 6 plus 6 is 12. 12 plus 5i divided by 4 plus 3i. 4 plus 3i. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ನೋ question is to find the conjugate of this. So before the finding the conjugate, you need to express it in the form x plus iy. x plus iy ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಜುಗೇಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12 plus 5i divided by 4 plus 3i ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 12 plus 5i divided by 4 plus 3i. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಚೆಕ್. 12 plus 5i, yes, 4 plus 3i, 4 plus 3i. Let us multiply by the conjugate of the denominator so that the entire complex number, the complex entity gets converted into x plus iy form. 4 minus 3i you take divided by 4 minus 3i. Take 12, then multiply to 4 minus 3i. Take 5i and then multiply to 4 minus 3i divided by a plus b into a minus b, that is a square minus b square. A is 4 square, b is 3i to the power 2 here. This is a square minus b square. 12 4s are 48. 12 3s are 36 minus 36i. 5 4s are 20 plus 20i. Plus into minus minus. 5 3s are 15. 5 3s are 15. I into I is I square. I into I is I square. Right, for the time being I square itself. This is divided by 4 square is 16. 3 square is 9 and then I square here it is. Now it is the time to simplify it properly. 48 write as it is. 20 and 36 difference is minus 16. Difference is minus 16 and then you write I. Plus 15 you write it this time because I square value is minus 1. Plus 15 ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ I square value minus 1 ಬರುತ್ತೆ. Divided by 16 plus 9 this is. Because I square value is minus 1. Minus into minus plus. So 48 and 15, 63. 63. Minus 16i. Minus 16i. Divided by 16 and 9 is 25. So this is what we have the given complex number. ಅದನ್ನು ಝಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಝಡ್, ಅದೆಷ್ಟು ಬಂತು? 63 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಐ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಇಡ್ರಿ. minus 16i divided by minus 16i divided by 25. This is your complex number which is converted, the given combination is converted into a plus ib form. Now you need to write the conjugate. Conjugate of the complex number is represented by z bar. This is obtained by replacing I by minus I. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಐತಲ್ಲ, 63 divided by 25, ಅದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. I is replaced by minus I. So that's why it becomes plus 16i divided by 25. So this is what the final answer for this question. Is it clear for all? Yes, sir. ಸರಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವು. ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 5-6 ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 20-25 ಮಿನಿಟ್ಸ್.
ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ,